Iquitos. Oh. Okay, now we did leave Iquitos and we go to the Monkey Island. It's called here Isla de Monos, and we are on the fast boat. It will take maybe 15 minutes or 1 hour, and maybe we see the pink dolphins as well. Several dolphins we can see from the far. Bufeo, not dolphin. Yeah, maybe 30 meters or 20 meters. So yeah, we saw the dolphins maybe 20 or 30 meters away, and this is actually now the Amazon river. So this is the first time I've been on the Amazon River, and it's huge. Now we are at the Isla de los Monos, the Monkey Island. Sí. ¿Y tú? ¿Dolor de cabeza? No, no borracho. Yeah, we drank last night a little bit, but I just have 3 beers, so I'm a little bit mojito, but it's very good. Ah, Tú ser gringo. Por ser gringo. 30 para mí. 50 por ser no, Ah, 50 para mí. 50 porque Oh. Eso es requisito. Yeah, later your paints or display, yeah? Yeah. No. Yeah, for the foreigner it's actually 50 soles. Normally it's 30 for the Peruvian. Yeah, and our rider told me there are just like 20 monkeys here, and people living here as well in the center where we go now. And yeah, it will be my first time here on the Monkey Island. I'm super excited to see the monkeys, and even the island is very beautiful as well. So different monkeys. Hello monkeys. I hope they are nice. The monkey. This is the spider monkey. The spider monkey. Oh, that's babies. Baby. Oh, this one. This looks fancy. Ay, miren. Ay, Oh, no pelear. No pelear. ¿Qué le atrae? Ven. Este bien. Ven. Oh. La cola de estos ejemplares es semiprensil. Estoy diciendo Karina, no Yaku. Vamos, Karina. Ella tiene 6 años y ella tiene 3 años, pero si miras, son del mismo tamaño. A ella la trajeron de un circo a los 2 añitos y ya ha venido con problemas de desnutrición crónica. Y
ella ya no puede crecer más por ese pequeño problemita. Yaku ha sido rescatada conjuntamente con Renzo de un jardín de niños. Jardín de niños. Sí, ella no les gusta a los niños. Sale Maki. Encontré un bichito, una avispa. Oh. Look this. Teresa, she got a bug. She got a bag. That's Nakoa. Nakoa. Recomiendo que no se acerquen. Ya. Niña. Okay, now we are back at the boat. We had a tour, 1.5 hours. It was in Spanish, so I didn't understand everything. But they have English tours as well here. And we saw a lot of monkeys. And now we go back to the next place. So now it's lunchtime and we are at a beautiful place on this tower. Here get the full view of the big Amazonas River. Look at this, guys. Es Juane, ¿verdad? Con pollo. This is a typical dish here. They cook it in this leaf. So this is the first time I tried the Juane. Super excited. It's hard to get open. No tengo. So I did open with my fire, and now I'm super excited what is inside. Oh! This is how it looks. Ya. Señor Riederman, ayúdame a abrir el pan. This is the Juane, eh? Ayúdame a abrir el pan, por Mm? Tienes cuchillo ahí. A very unique flavor. Doesn't look very tasty, but and this is the ají. It's a lot. Oh. Now I'm searching for the chicken. Ah, here. No, this is. ¿Qué es eso? Ah, this is a egg. Es cocinar en la horno. Olla. In the fire. So this was cooked in the fire, on the fire. Let's try this egg. Some protein. Now where is the chicken? This is the chicken. It's a good chicken. Now I did brought a coconut for 5 soles.
This is one of my favorite drinks here. And it's so calm, you know, just the birds. And I love the green color here. Now we are at this little village. 80 persons living here in this beautiful nature. I love this motor taxi rides. It's always so much to see and a lot of wind, so it's not that hot. Se llama ceiba, no sé, como lupuna. Ahorita tiene 500 años. Este tipo de árboles vive 1000 años, vive normalmente. 1000 años. 1000 años. Ajá. So this tree's getting up to 1000 years. Este tiene ahora 500, now. 500. 500 años tiene ahora. Cuidado por la comunidad. Es el único árbol que lo tiene. So now it's a 500 old tree. Dormitorio de las aves, monos, papagayos, tucanes. Y arriba hay un panal de... Para ver si te hace algo. Pasa, pasa. Oh, ya mira, acá te paras mirando hacia allá. Te pongo el hombro o en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? Sí. Dame como el chile. No, estoy bien. Ahí. Mírala. Hola, chico. Oh, pan. Quiere también. Qué rico. Ya. Oh, El nombre de ella es María. María. Hola, María. Hola, María. ¿Y ahora tú? ¿Cómo estás? Oh, ¿quieres volver, eh? Video. Ya está grabando. ¿Quieres volver? ¿Listo? Mira, mira allá. No le mires. Aléjate. Sí. Acá tenemos a la boa anaconda. Tenemos una de 2 metros y medio, de 3 metros y medio y de 1 metro. Y allá atrás su nombre de ella es Ana. Ana. Su apellido es Tonta. Ya. Sí. Voltea cuando le toca. Y aquí está domesticado. Este por ahora no se lo puede hacer escárgalo porque la mayoría de las personas vienen con repelente. Y ese repelente es lo que los maltratan a la piel de ellos. Para prevenir que ellos se enfermen o mueren y los hacen cargar por un buen tiempo. Primero ellos, después ustedes. Ah, ya.
Pango de España.